Teman-teman yang mengenal saya My biasanya friends who know bilang me kisah kehidupan saya kayak say cerita that my life sinetron. like a Cuman kalau drama. saya pikir But if I hidup think saya ini kayak main game aja. It's just like a playing Ada games. level-level yang harus saya lalui. There are some levels dan that I have to go makin through, lama makin kompleks and the more rintangannya, complex tapi the juga makin gede obstacles that hadiahnya. I Hari ini face, the saya bigger berbagi prize that I get. tentang Today I share cara-cara nggak about lazim yang the saya unusual lakukan ways untuk memecahkan that I berbagai do to masalah. solve the various problems. Pada umur 40 hari, saya At the mulai age of diasuh 40 oleh days, nenek I dan begin tante to be cared by grandmother and my aunt karena mama papa because dianggap my kurang parent sanggup, terutama was secara considered less finansial. able, especially Sejak kecil financially. saya suka sekali baca Since buku, I was young, I really terutama love komik. reading books, Andai especially bisa beli comics. seisi If Gramedia, I mungkin saya could akan buy beli. all of book Tapi on uang Gramedia, maybe jajan I'll anak buy SD nggak it. cukup. But my money is not Sebetulnya enough. sekarang pun masih nggak cukup sih. Lalu saya nego sama nenek. Then I negotiated Kalau with my nilai ulangan grandmother. dapat 10, If saya my mau test dikasih score were duit, 10, duitnya I would like ditabung, to be begitu udah given banyak, money, dibelikan and I buku. will save it to buy Hasilnya, book. nenek dan The tante result saya is setuju. my Karena, grandmother and my aunt ya, agree because keluarga Cina Toto gitu ya. the Toto Chinese family Istilahnya Asian parent. is Asian Tujuan hidup parent. Asian parent tuh hanya satu. The goal of Asian Yang parent penting is anaknya dapat nilai sempurna di sekolah. only one Yang lain that kagak is penting. important for the child get the perfect score in the school. Another is Jadi not mereka important. seneng banget ketika saya So bilang bahwa they duitnya were mau saya very pakai happy buat when beli I buku said that alih-alih mainan atau I would jajan. like to Yang use mereka my nggak money tahu, to buy buku book. yang saya maksud adalah komik. That they didn't know the book that Yang I saya mean nggak tahu was comic. ketika saya akhirnya That ke I didn't Gramedia, know when I ternyata finally tante went to the nemenin. Gramedia. Waktu It turned out that my aunt accompanied me. saya ngambil komik udah mau jalan When ke I took a kasir, comic and tante want to go to the ngeliat dan cashier, langsung my disuruh aunt saw balikin it ke rak. and asked Saya me cuman boleh to beli return novel it to dan the shelf. She ensiklopedi just allowed me to karena buy kalau beli novels and komik, kata tante encyclopedia lebih because banyak she gambarnya, said jadi that cepet kelar if I bacanya. buy a comic, it was useless. Selama saya diasuh nenek, hidup As saya long nyaman as banget. I was Saya bisa I was taken care sekolah by dengan grandmother. tenang, My life was bisa very sakit dengan comfortable. I tenang, could go to school peacefully, could tiap visit hari makan peacefully, enak dan kenyang, eating tiap weekend delicious jalan-jalan. Tapi itu and semua every weekend berubah go traveling. But it all sejak nenek changed. meninggal. But when waktu my saya kelas 2 grandmother SMP. died Mama when langsung I jemput was saya. in Saya grade 2 diminta of junior pulang, high school. ke So rumah my mama mother papa di sebuah immediately desa picked di me up Trawulan. and asked me to come back Trawulan itu to di my Jawa Timur. village in Trawulan in Dasar East saya Java. anak kota, Because manja, I was a bergelimang spoiled kid kenyamanan, saya nggak mau who dong felt pulang ke desa. comfortable live in the Terus waktu city. itu saya pikir gimana ya I caranya didn't want supaya to saya come back bisa to the village, nggak pulang so ke I desa. took heart. What should I do? So I could not go back to the Terus dapat village. ide, aha, I took saya and I harus got the dapat idea. beasiswa dari So SMA yang mentereng di Surabaya. I should get SMA the yang paling mahal. Kalau dapat scholarship beasiswa di from situ, the kan biasanya malah most orang tua favorite tuh, school in seneng Surabaya, gitu ya. Wah, because anaknya dapat beasiswa di I sekolah thought yang that if mahal. I get Yaudah, the incaran scholarship, saya waktu itu adalah my SMA parents will Petra. happy. Itu emang My sekolah target favorit di scholarship Surabaya dan was Petra in biayanya emang Surabaya, mahal banget. and the Dan most was, untuk mendapatkan and the beasiswa cost itu saya was very bikin mading. expensive. Ini To zaman get the belum scholarship, ada I met apa a wall gitu dari kita magazine. ya. It was Jadi, before ada Apa Dengan Cinta madingnya movie. masih sebelum itu. Saya bikin isinya itu And reportase kota I met the content Surabaya about Surabaya ditempel-tempel City di reportage, karton Manila gitu. posted in the Manila carton, Saya bawa ke Kepsek and I SMA brought Petra it bersama to dengan Petra surat Senior keterangan High nggak School mampu dari RT RW. principal along with the certificate of being unable from RT RW. Akhirnya saya dapat sih beasiswa Finally, I penuh. got full Selama 3 scholarship. tahun itu udah nggak perlu for bayar 3 years. apa-apa lagi. Cuman setelah saya But dewasa saya berpikir after adult, mungkin I saat thought that itu bukan maybe mading at the yang bikin time saya dapat beasiswa. I got the Jadi scholarship saya tuh was not sengaja because of the datang wall magazine, ke sana, so I deliberately come there sendirian, nggak ngajak tante. alone, Karena pikiran saya waktu itu kan saya because waktu kecil I badannya thought that at the time kurus gitu ya. my body Ya, saya was pernah relative. kurus. Terus badannya kecil banget, My body was really terus thin datang and sendirian, come there alone nggak ditemenin orang dewasa, terus without minta an beasiswa. adult and Saya begging for mikirnya pasti scholarship. saya So lebih I thought ngenes that gitu, for sure kelihatan ngenes. I look more pathetic. Selain itu, In saya datangnya addition, pas jam makan siang. I come when Nah, the ini lunch tujuannya time. ada dua. Pertama, The goal Surabaya where kan gerah banget ya. First is Kalau saya nunggu Surabaya is very hot. kelamaan, saya kan If I wait too keringetan, long, lusuh I will gitu. sweat.
be shabby Sementara and crumpled, Pak Kepseknya while sendiri the baru balik principal dari makan, just returned from the kenyang, lunch, senang, terus full ketemu and anak happy. yang Then kecil met banget, a creepy kid minta beasiswa. who felt who Sepertinya peluang begging for saya dapat scholarship. beasiswa itu jadi It lebih seems gede. like my chance to get the scholarship become bigger. Jadi sayangnya saat itu, Unfortunately, at the walaupun time, dapat beasiswa penuh, mama even tetap though I kekeh got saya the pulang full ke scholarship, Trawulan. my mother was Jadi saya persistent to me batal to ask masuk me ke to come back SMA to the village, yang so favorit itu I tadi, dan canceled going to that favorite school. So sekolah di I Mojokerto, SMA school ini. in Mojokerto. Masalahnya The finansialnya mama financial papa itu nggak problem my membaik, tetap parent didn't menyedihkan. improve Jadi the boro-boro mindset. sekolah, Then just to school, makan aja to susah. eat is Kalaupun ada difficult. duit lebih Even untuk though bayar there is sekolah, more money yang to pay for diprioritaskan school, adalah the keempat adik prioritas is saya, my four semuanya younger cowok. siblings. They Nah, are saya kan all cewek, boys. kata I'm mama, a girl. cewek mah nggak Mom lulus said nggak a apa-apa. girl don't pays. Toh ujung-ujungnya It nikah. doesn't matter Ya because kali ya. eventually they get married too. Ya masa umur It's segitu udah disuruh impossible to mikirin think nikah. about married that age. Terus Then what yang terjadi happened adalah is that tiap bulan every SPP month saya itu the payment of selalu my telat, education dan development saya selalu donation datang is ke always late Wakopsek and always untuk come minta to the penangguhan. vice principal to ask Sampai for a deal satu titik until one Wakopsek day ini mungkin of ngerasa the bosan vice ketemu saya principal mulu. might feel Saya bored to me. disarankan ngajuin Then surat I was permohonan advised gratis to SPP ke submit yayasan. application letter to the Oke, saya lakukan institution. dan terkabul Okay, I did gratis it and SPP. granted. Masalahnya The kebutuhan saya problem pas is SMA my itu need nggak cuma for SPP. high school is Oh, not SPP only itu the uang education sekolah bulanan ya. development Barangkali donation yang or milenial education development belum donation mengenal. are paying monthly Ya, tuition kalau fees. zaman dulu namanya Maybe SPP. millennial don't know. Sampai That in mana the tadi? past, the name was education Oh ya, development donation. jadi saya dapatnya So SPP bulanan, I got free gratis. monthly education Tapi kan saya development butuh beli donation. seragam, beli alat tulis, But I terus need to buy a ujian-ujian nasional uniform, itu to buy harus bayar sendiri stationery, gitu. then the national exam Untungnya ada have satu to pay for pelajaran the yang same membosankan themselves. sekaligus menyenangkan buat saya, yaitu Financially, sejarah. there is one Membosankan lesson karena that's very boring yang as well diapalin as kan fun nama-nama for dan me. That is tanggal-tanggal. a story Gak boring cuma saya because sih it yang is ngerasa bosan, memorized teman-teman the sekelas name juga. and the dates. Tapi menyenangkan Not karena just itu me who kesempatan feel saya bored, mengasah classmate kemampuan too. menulis. Jadi But fun because saya it's right bikin my ability to write. catatan So yang I make isinya note itu that the sebetulnya contents sama dengan textbook dan are presentasinya Pak actually Guru, the same cuman as the bentuknya textbook and historical the fiction. Jadi di situ presentation ada is a dialog teacher lebaynya just a shape seorang as satpam bernama historical Ken fiction. Arok So there yang was a dialogue of ngerayu a security guard cewek named Ken kinyis-kinyis Arok bernama who sequid a Ken Dedes, beautiful yang girl kebetulan named Ken juga Dedes, istri and bosnya si coincidence Tunggul is the Ametung. boss Nah, wife persis Tunggung Ametung seperti well like itu. that. Terima kasih. Thank you. Persis seperti Like itulah that kata said per word kata in yang the ada di my buku catatan stories sejarah book. saya. Ternyata teman-teman sekelas suka It's thrown out classmates ketika like mereka when belajar pakai they buku learning catatan to saya, use my itu lebih notebook is gampang ingetnya daripada belajar easier. textbook. Jadinya tiap minggu buku saya itu dipinjem terus So disebar every gitu. week my book is Saya borrowed tuh sampai and ulangan tuh distributed nggak megang buku until the catatan loh. test does not hold Terus akhirnya not karena book. saya sendiri juga butuh duit gitu ya, Finally, ya udah because I teman-teman need saya money, palakin then aja. I ask my friend to pay. Buku catatan saya fotokopi. My notebook Kalau misal photocopy. mau dapat If you kopiannya want ya to bayar get ke a saya. copy, Itu saya pay pakai to ya me. itu tadi buat Then I beli use seragam, buat bayar the money etanas, to buat buy jajan pulpen uniform, lucu to buy kayak gitu. etanas, to buy fanny pants. Sebetulnya tanpa jual catatan itu jujur aja Actually, saya nggak without bakal bisa selling lulus the SMA. note, to be honest, Soalnya ya itu I tadi, wouldn't have finansialnya a nggak bagus. graduate Nah, from high selain school meninggalnya because nenek ada satu the lagi financial kejadian is yang not good. cukup Well, berat buat beside saya. my grandmother Waktu itu tahun date, 2010 there saya is baru one more bercerai dari incident which is quite pernikahan hard pertama. for me. Pernikahan At that itu time umurnya in 7 tahun dan selama 7 2010 tahun itu was saya nggak kerja, nggak networking, different from nggak the punya, first marriage. nggak The berusaha marriage berteman dengan was siapapun, 7 years. For 7 years dan I didn't saya di work, rumah aja ngurus didn't anak dan main game. try to make friend with anyone. Tiba-tiba I just jeder, took care of saya the ditalak children gitu kan. and playing Oh ya games. udahlah, daripada stres di Suddenly, Surabaya, I saya was mau pindah ke Bandung aja. Ini bored keputusan yang from the stress cukup in apa ya, Surabaya. I nekat want gitu. to Karena saya nggak just ada move kenalan to di Bandung Bandung. kecuali satu The klien decision is yang quiet kantornya kebetulan di request Bandung, because I dan don't saya have datengin friend kantor in itu. Bandung Saya bawa cuma satu except ransel, one isinya client laptop jadul dan office in beberapa helai baju. Bandung, Saya and juga I nggak come punya to the banyak office. tabungan, I nggak bought a sampai backpack, sejuta lah duit continue di out bank itu. laptop and few clothes. I don't have Terus saya datang ke much kantornya, money, bilang, hai, apakah ini only iCreative around a Labs? million Terus
in a bank. Ya mau cari Then I siapa ya? came to its Ada Anggi office. Krishna, Hey, Dian it is Ara. a creative Terus name. dia kaget, hah? Dia Yes, yang dari who are Surabaya. looking for? Jadi There is saya a nggak Anggi bilang apa-apa, Krishna. I'm ujung-ujung Dian datang Ara. gitu. Hari itu She juga mereka shocked. nyariin Dian saya Ara dari kosan. Surabaya. Dan So sejak I hari itu didn't juga say bermodalkan anything. laptop yang kalau They dipencet also look kekencengan for me tombol a A-nya boarding suka house. mencelat. And seen that they from Plus a meja laptop. lipat 20 ribuan beli di pasar yang buat anak-anak itu biasanya. Saya mulai full time And freelance. Saya ngerjain table artikel, of press release, 20,000 to blog, buy a market ya that pokoknya is yang berkaitan usually dengan for tulis-menulis children. dan I terjemah started gitu ya. full-time freelance. Salah I satu work proyek press freelance release, favorit saya itu article, Game blog, Sion. all Di forum related itu to saya nulis writing berita dan and ulasan game. translation. Di titik itu juga saya jadi One sadar, of wah my passion favorite saya kayaknya di freelance, sini nih, di Game dunia Sion. game. Saya pengen jadi That I game wrote designer. news and Lalu game reviews. saya At berkolaborasi the time, dengan I seorang become teman aware blogger, that Wiku my Baskoro, bikin passion blog was atau. in the game world. Dari situ I want saya to be a berkenalan game dengan designer. GDI, And komunitas then I game collaborate developer with a Indonesia. blogger friend, Wisnu Baskoro, to make Nah, a blog ini atau from agak-agak there, buka I aib become sedikit tentang acquainted with the industrinya. Jadi GDI, studio Indonesian studio Gaming game di Developer Indonesia itu Community. kebanyakan kecil. This Satu orang bisa bit merangkap open describe beberapa peran sekaligus. little Jadi about ada the yang industry. So the coding game studio sambil in ngedesain. Indonesia is Ada juga mostly yang small. gambar One karakter person can sambil suddenly several people at once. apa, Oh, bikin the game musik gitu. studio in Tapi nggak ada Indonesia yang is tahu. mostly small. One Jarang person diberitain can karena mereka juga jarang concurrently ngirim press several release people at gitu. once. Dan nggak punya And there is PR, no public makanya jangan main relation, game bajakan so ya. don't play Kasihan pirate teman-teman. game. Karena saya ngelihat itu Because sebuah kebutuhan in my yang opinion, nyata gitu it ya. is a real need. Dan saya tadinya kerja di Jawa I Pos, worked in sempat Java kerja di Post Jawa for Pos waktu several beberapa months bulan lulus when I SMA graduated itu. from high school. eh, Akhirnya saya bikinin Finally, panduan I press made release. a press Nah, release panduan press guide. release ini bentuknya kuesioner, berisi In questionnaire pertanyaan-pertanyaan. consists of some questions. Eh, Mereka tinggal jawab pertanyaan itu, tapi saya wanti-wanti They had to jawabnya answer in harus complete kalimat sentence. lengkap. Jadi kalau judul pertanyaannya So adalah if the judul game Anda apa? question Jawabnya is nggak what boleh the title Football of Saga the 2. game, Jawabnya so harus you kami are not allowed to mengembangkan answer game berjudul Football Saga 2 have to titik. answer, Nah, we dari develop a kuesioner game yang called Football Saga berderet 2. gitu pertanyaannya, kalau semuanya If dijawab all the pakai question and kalimat the utuh, questionnaire lalu dirangkai jadi answer in satu, complete yaitulah sentence, press then get release it in one 5W1H. whole Benar nggak? sentence, then it will be 5W1H press release. Lalu yang Then tinggal mereka lakukan berikutnya adalah di bagian bawahnya dikasih detail they put kontak the studio studio, contact detail at the udah bottom siap of the kirim game, so ke the game media gitu loh. ready to be sent to Waktu itu mereka to the senang media. banget, At the time, membantu they were banyak happy to help the banyak studio yang small kecil-kecil studio. gitu. Dan And sampai hari ini pun panduan press The release press itu release masih guide ada was still in di the Facebook grupnya Facebook GDI. group of GDI. Nah, cuman motivasi saya tuh sebetulnya tidak Actually, semulia my itu. motivation is not really noble. Saya kan tadi bilang pengen game design ya. Sampai hari ini I pun said belum game ada design jurusan before. atau Until fakultas today, there khusus is game no design. faculty Jadi belum or ada. major, Adanya di ITB itu pun penjurusan especially for S2 game design. teknik apa gitu. It's Saya provided lupa. in ITB, but Ya pokoknya belum ada jurusan that's game design. for magister Jadi student on kalau saya mau technical belajar, major. ya saya harus belajar dari developer if I yang want to learn, I berpengalaman, have to yang berarti study ya with, senior di GDI senior itu tadi. developer at Jadi GDI. saya pengen segera akrab dengan mereka. Tapi gimana I bisa want to akrab kalau saya familiar nggak with them, dikenal? but Dengan press who am release I? itu saya jadi So, dikenal I use oleh the press studio game release lama as maupun the baru pathway, dengan cepat gitu. I can be Bahkan known saya by the sempat old and new diajak game untuk studio. gabung dengan studio Agate. I was Itu quickly salah satu invited studio to game join the terbesar di Agate Indonesia. Studio, which is the largest studio in Indonesia. Setelah hampir 2 tahun kerja di Agate, saya memutuskan untuk Almost 2 resign years karena waktu working itu at Agate, posisinya kan I community decided manager to resign. dan saya At lagi-lagi the time, pengennya the game position design kan. was community Terus saya manager. putuskan ya udah To be saya resign honest, I aja, still want to work in biar design, so I bisa resigned. freelance, lalu masih ada sisa I waktu could untuk freelance latihan game design. and practice to game design. Nah, hari-hari pertama saya belajar freelance itu sebetulnya The saya first cengok day banget, as nggak ngerti freelance, I was caranya confused. bidding I didn't proyek, nggak ngerti understand caranya at all how to bikin make a portfolio, nggak ngerti project, juga gimana matok harga, how to ya kan? make a Waktu itu portfolio saya and main di forum determine namanya prices. Warrior. At the time, I joined a Ini forum called kayak Warrior. FJB-nya The Kaskus forum was era like sebelum ada SJP Rubber, jadi sangat berisiko Era main di of situ. Kaskus, there was Oh, no bapak yang account, itu like senyum-senyum it is kayaknya anak risky. forum Warrior ya. The guy smiled. I think he was Nah, karena Warrior bentuknya participant. forum kan Because gampang in banget forum, ya bikin lebih dari satu akun. so Jadi it saya is easy bikin to satu akun make lapak more di than mana saya one menawarkan account. So I jasa, created an account dan for satu lagi our akun klien service di mana and saya buka a proyek. client account for
Gantt karena project. harga proyeknya ini sengaja saya bikin lebih tinggi dari harga rata-rata I proyek yang ada di deliberately forum set a itu, kan itu higher offer yang price menarik. for Saya my dapat project banyak sekali proposal dari freelancer jagoan dan in order to get berpengalaman. proposal from Nah dari situlah saya belajar, oh kayak professional gini ternyata freelancer, so cover that's why letter. I know the Ternyata cover sampel letter. tulisan teh kayak gini. and the sample writing. Lalu saya pinjem duit dari sekarang suami saya, tapi waktu itu masih teman. Then Saya I borrowed pinjem some duit money dari from dia. my friend today. That Nggak today is banyak my jumlahnya, husband tapi saya pakai untuk hire satu freelancer yang paling oke to proposalnya. pay the freelancer who Terus has si the best freelancer ini proposal. ngerjain kerjaannya, Dan the deliver freelancer beneran ke saya juga bayar did his beneran. job and Tapi kerjaannya nggak I- kepake sebetulnya, saya nggak and butuh. sent to me and I Yang paid saya him. butuh adalah, Actually, I didn't oh kayak gini need his caranya job, bikin but I just kontrak, want to know caranya how to make deliver a work kerjaan, dan contract, caranya nagih how to invoice, deliver a job gitu. and collect invoice. Nah, kalau misal saya ikut seminar, biasanya harganya kan mahal banget. If I Kalau attend a dengan cara seminar, ini, it was ya, expensive, murah lah. so Kayak I kayak use 2 kali ke this Starbucks way gitu lah. because it is cheaper. Like we are going to Starbucks twice. Iya, udah habis ya. Terus saya lupa animasinya, baiklah. The time is Gak up, apa-apa ya. and I forgot to show the animation. Keseruan sorry. cerita tentang aib diri sendiri terus lupa animasi. I was too excited to tell my animation. Nah, biasanya orang itu bilang ketika hidup memberimu lemon, buatlah lemonade, ya kan? Usually Kalau when life saya give you dikasih lemon, then lemon, make a saya lemonade, akan right? bikin lemonade, But if lalu I'm buka given a stand di lemon, CFD, then saya I jual will di situ, open a lemon stand duitnya at terkumpul dan CFD, akan saya donasikan ke project Speaker StatX hari and ini. I will donate the Terima income kasih. to the speaker project today. Thank you.